Williams broadcast. Nze Williams nkwaniriza webale kunegattako eno ya 2026 elections update. Wana wasinze dogobera webale nnyo webale ddala. Waliwo mikwano gyaffe abakeera mu comment section. Webale nnyo webale ddala kati nja kusomanga ne ku messages zammwe. Olwaleero sigenda zisobola naye omulundi ogunaddako oba olyawo. Nga tusoose ebweru w'eggwanga lya Uganda mu mataba mu bugwanjuba bwa Kenya busse abantu 22 be bakakakasibwa nti bafudde kinajjukira nti naffe mu ggwanga lya Uganda of course twabadde n'amataba mu Kweni era n'abantu nga mukaaga ne balusulamu akabasimanyi wenzijidde ku mpewo olunaku lwaleero nga baweze bameka so naffe ekyamataba kyatukosezzaamu of course nga amataba era bwewagalabye nga gali mu kibuga awe New York City nga nabo balina okusomozebwa okwenjawulo naffe mu Uganda twakufunye landslides nezitukosa nnyo ate nga n'amataba of course negabeera mu kibuga abasuubuzi ne bafiirwa ebyabwe kakati ne mu ggwanga lya Kenya abantu 22 bakakasiddwa nti bafudde okuva ku njega eyo tragedy. Wona wasinzira okugoberera mu ggwanga lya Nigeria emabega kaawo ennaku nga 2-3 wabaddeyo mawulire agavaayo nga galaga nti abakristu abakkiririza mu kristu abakristu teeka mu protestante orthodoxy seventh day adventist abakatuliki wadde nga bo abakatuliki basinga okukozesa ennyo ekyo abakristu naye kasita owulira ekristiyani muntu inakkiririza mu kristu nga omulokozi we kakati denominations zino bazikutula mu kutuzi orthodoxy adventist protestant catholics nebitandikula bwe bityo wadde nga bawaliwo gyokusanga nze ndi mukristaayo omukristaayo ye muntu inakkiririza mu kristu kibadde kigambibwa nga mawulire gava Nigeria nti abantu abo battibwa era ne Donald Trump n'alangirira Nigeria ng'eggwanga eryetaaga okuteekako eriisa ejjo gye country of particular concern wadde nga abantu bangi babadde batandise n'okuwa comments ez'enjawulo naffe lwano story twagirwaninze omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria omukulu Tinubu yavuddeyo n'agamba nti ebyo Donald Trump yayogera bya bulimba tebirinako mitwe n'amagulu ate nga n'omuyimbi Nick Minaj a rapper hip hop artist naye badavuddeyo n'agamba nti bannange ekintu ekyo si kirungi n'akatonda ekyokuba nti abakristu b'abakristaayo battibwa olw'okuba Nigeria naddala mu mambuka eyo baagala abantu bonna babeere bayisiraamu. Mu ggwanga erya Tanzania omukyala Samia Suluhu Hassan oluvannyuma lw'okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nti yasinze akalulu ako ye yakawangudde opposition paka kati ekyagamba nti Samia Suluhu tannawangulako oluvannyuma lw'okuba nti tewannabeerawo okuvuganya kuli legitimate kakati noono ye tali legit so n'olw'ensonga eyo ago ge gava mu ggwanga lya Tanzania tebannamukkiriza wadde nga ate abantu bakyatiisatiisa bagamba omuyimbi gwe bayita Harmonize ne Rayvanny ba withdrawing their congratulatory messages ze bawadde Samia Suluhu kinajjukira nti twalalanze story nga tukulaga nti nno bana bayimbi babiri bayozaayozezza Samia Suluhu okuwangula obwa president. Bwe tugendako eri Vatican omutukuvu Papa asabye Sudaani kali akatabanguko ke twabagambya ebibinja by'amagye ebibiri basizinge fire. Simanyi oba Papa asobola okukyogera nabo ne bakigoberera nze naawe. Bwe tuvaako mu ggwanga erya Uganda of course tulinamu story ey'ebijambiya ebyo tuzze tubyogerako gwagoberera Williams broadcast ne 2026 elections update nga ebijambiya bibuutikidde eggwanga Uganda nalabye story era nga ne development zigenda okujja nga police ne UPDF balaga n'ababadde balumbye abantu e Kasese babakutte. Waliwo ekiwandiiko wano UPDF kyafulumizza ng'egamba press statement that is the 1st of November 2025 nga bagamba armed attacks on security positions in Bundibugyo, Kasese and the Fort Portal districts. The Uganda People's Defense Forces UPDF wishes to inform the public of a series of coordinated attacks carried out by armed groups targeting police and the military deployments in the districts of Bundibugyo, Kasese and the Fort Portal. On Fort Portal inakuba full stop. Opa polagawa. Where are you going? Ekiwandiiko kya UPDF kyafulumizanga press statement nekyeyongerayo nga bagamba the incident occurred on 1st November 2025 with the hostile elements attempting to destabilize security installations and provoke unrest in the region. The elements using submachine guns and machete attacked in Bundibugyo, Kasese, attacked Kasese and Lugendabara police posts in Kasese district and UPDF positions at Malindi in Bundibugyo. Kakuka
in Bundibujjo and Kanoni Apollo School in Fort Potro. Our forces, in collaboration with the Uganda police force, responded swiftly and decisively to neutralize the threat. Several attackers were subdued and operations are ongoing to apprehend those who fled. Unfortunately, the attackers killed one civilian woman in Malindi and one soldier was killed in action. That is unfortunate. The statement goes on. We commend the bravery and the professionalism of our personnel who acted with restraint and precision to protect lives and property. Investigations are underway to determine the origin, motive, and affiliations of the assailants. Last paragraph. The UPDF condemns an attempt to The UPDF condemns any attempt to destabilize the prevailing peace in the country and assures all Ugandans, especially residents in the Bundibujjo, Kasese, and Fort Potro, that the situation is under control. Additional security measures have been deployed in regards to reinforce stability and prevent further incidents. We urge the public to remain calm, vigilant, and cooperative with security agencies. Any suspicious activity should be reported immediately to nearest police and military post. The UPDF remains committed to safeguarding the sovereignty of Uganda and ensuring peace and security for all. Felix M. Kolaije, Major General Director, Defense Public Information. Goberera Williams Broadcast Paper de Bundibujjo Fort Potro ne Kasese ebijambia. Akati ngenda kuzanyira amaloboozi gano naye nga amaloboozi gano ate ngenda kukovalengerawo ka clip. Kali so interesting on how fast police and UPDF acted. It looks like a movie, but according to police and the UPDF, baba they just lucky and spot on okusobola oku respondinga. Katuzanye tuwulire what exactly took place. 5:30 a.m. The people of Kasese were jolted out of sleep. Bullets pierced through the morning sky, echoing across the town as security forces engaged in a fierce exchange following an unexpected attack on Kasese police barracks and a police post in Uganda. In the aftermath, 30 suspects, including 2 women, were arrested. At least 6 officers sustained injuries, while 5 of the attackers were put out of action in Kasese town. In nearby Uganda Town Council, 5 assailants were killed, 1 wounded, and a police officer injured in exchange, bringing the total of suspects killed in the attack to 10. When in Uganda police station, 5 put out of action, 1 injured, our own, one injured in action of those attackers, and 1 police personnel are injured, 15 arrested. The Kasese Western District Commissioner, Lieutenant Joe Walusimbi, says security forces have regained full control of the situation and are tracking those who may have escaped. I want to assure Ugandans and Kasese that we responded quickly and the situation is normal. We're trying to follow up those who are trying to retreat, but all in all, we are in charge. He assured the public the security has been heightened, urging residents to remain calm but vigilant and share intelligence with authorities. The community, let's work together. Let's share the information quickly so that may ease in our operations, because most of the operations are intelligence-led. And once they inform us in advance, so we are even ready to act. The assailants, whose identities remain unknown, carried strange charms, garden eggs, and crude weapons, leaving many to wonder who they were and what they wanted. While their motives are yet to be uncovered, local leaders are calling for calm and restraint. Very early in the morning, my dear youth, wake up and work. This business of
radicalization. Okay, tuyanzege abantu ba silence 10 beba kubiddwa wa police omu n'alusula mu akaba kitalo nnyo kibiddala gwagoberera Williams broadcast nange Williams in 2026 elections update wadenga tutwaliramu amawulire mangi nnyo. Video ogitabye katulire police kyeyogera ku nsonga y'emu. Among them were put out of action and many of them have been arrested. What I would like oyo mukulu ayogera ye afande Rusoke Chituma omwogezi wa police. We are still in the middle of the operation. Would also like to report that among us, the security agencies, police will register some casualties, but we shall be giving you the actual numbers in due course. The operation is still ongoing. We would like to say that security agencies are going to pursue and apprehend all those involved in these attacks, but we promise that we may not share the actual operational outcomes at the moment in terms of how many have been put out of action, how many have been arrested, and how many have got injured for now. We are having interrogations of those suspects. That information will come out precisely of who they are, their mission, their intention, and then we shall come out and tuyanzege afande Rusoke Chituma atugezeza wona wosinza okugoberera eno ye Williams broadcast of course ne 2026 elections update nkuwa mawulira at least agagenda kwebipigenda maso mu ggwanga lya Uganda nkujukiza nti no national unity platform week ejja ey'omukaaga olunaku lw'ebbalaza olw'okutandikira ddala n'olw'enkya bagenda kubeera Butambala ne Gomba ngenda kusomeza 3 that is olunaku z'omwezi 4 olw'okubiri bagenda kubeera Sembabule ne Lyantonde olw'okusatu ngenda kusomeza 5 bagenda kubeera Kazo ne Kiruhura ate olunaku olw'okuna ngenda kusomeza 6 bagenda kubeera Isinjiro olunaku olw'okutaano ngenda kusomeza 7 bagenda kubeera Mbarara ne Mbarara City kusata olw'omukaaga ngenda kusomeza 8 twogera ku November bagera kubeera Rwampara na Ntungamo abaana ba Ntungamo nkugarukiremu ekintu okitegere kurungi olw'ebbalaza bali Butambala ne Gomba olw'okubiri National Platform ne Bobi bagenda kubeera Sembabule ne Lyantonde olw'okusatu bagenda kubeera Kazo ne Kiruhura olw'okuna bagenda kubeera Isinjiro olw'okutaano Mbarara ne Mbarara City ate olw'omukaaga babeere Rwampara na Ntungamo je wona osinzira okugoberera ate ng'olunaku lwajjo bannange omutanda yasimye n'alabikako eri Obuganda era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yakwasizza bannantameggwa b'omwaka guno ab'amasaza era kaapu era ab'essaza ly'ebuweekula be bakutte ekikopo nettu lya okuyita mu cheeke obukadde 12 so n'olw'ensonga ebuwankula yawangudde Ssingo mu kamalirizo mu kisaawe mu mupiira guno gwayindidde Nakivubo omutanda yalabiseeko eri Obuganda era wangala nnyo ayi bene. Agoberera Williams broadcast, there is an interesting story. For you might think or believe, feel like it is not a story worth covering. Money it is worth because it is involving Buganda's prime. Kwagoberera Williams broadcast, waliwo mukwano gwange bamita Fred Lumbuye. Si mukwano gwange ndoza Muganda wange because tankubirako nange simukubirako mala mukubirako najjukira kakati nsobola okugamba nti munnange waliwo brother wange bamita Lumbuye. Lumbuye yana story gy'abadde running online nga ayina claims na allegations. Oluvannyuma lw'okuba nti nno omukulu Meddy Nsereko Sebuliba amaze ebbanga nga tawulikika ku CBS. Bw'amaze ebbanga nga tawulikika ku CBS ko Fred Lumbuye nti waliwo omuwala ayaleetebwa ku internship ku CBS FM. Mbungu omuwala ono girlfriend owekitiibwa Charles Peter Mayega. Ebintu bino nkugambye it is a story that is in public domain so kakati nze ngowa radio yange 999 Williams Radio. Ukitegeera kati you 999 Williams Radio ba Williams Broadcast nga naffe batukyaziza ba Williams Broadcast. What can I do? Like one time I told you nti stories muze to choosing not to run buzz running ewalana na mugenda muziraba ne mugana William Rwachirazi tuwa kakati munaye nga allegations ni claims za Lumbuye mbu omuwala ono bwajja ku CBS okola internship industrial training nga mbu ate girlfriend wa owekitiibwa Charles Peter Mayega mbu era nga yamusindise
mbu kakati ye omukulu Meddy Nsereko Ssebuliba mbu ate n'aganza mbu ate omuwala ono bannange Lumbuye oli nsombera ebizibu munnange mbu Lumbuye n'ayongerako mbu era omuwala oyo bw'amala okuganza mbu omukulu Meddy Nsereko Ssebuliba wakkiriza obagana program parliament yaffe n'alagira and kicking mbu owekitiibwa Katikkiro bw'abitegeera mbu ne bagoba Meddy Nsereko. Lumbuye kati ekyo ne kibeerawo story ne running nga normally nze ng'omulokole wa Ben-In nsooka ne ninda story eyo nengirinda because osobola that is satire, that is tabloid, until the story got more formal. Interest picked by interest, journalists in Uganda, YouTubers in Uganda, ne bagitwala. Kakati nze in the story went to Kilogama, let me get interest also in this story is when Chabasa 88.8 and 89.2 CBS FM bafulumiza ekiwandiiko noonyazaako mukulu bamita Fred Lumbuye naye ate ng'agenda live ku Facebook nja mumunoonyaako tusobole okufuna another side of himself, and as well I'll try looking for Meddy Nsereko Ssebuliba. Kasooke nkusobere ekiwandiiko kya CBS kyegamba because Lumbuye yabadde agamba nti baamugoba Meddy Nsereko Ssebuliba baamugoba ngenda ekyamugabya girlfriend ye gwayita wa kitibwa Charles Peter Mayega omusajja omufumbo Katikkiro wa Buganda Lumbuye wantama. Kakati CBS wandise bweti ngenda kuzomwezi 31 mukulukusa bitungo 2025 eri abawuliriza baffe aba CBS radio Chabasa radio neri abantu mwenna ensonga okulungamya ku nsonga z'omuweereza waffe mwami Meddy Nsereko kone mbozi abawuliriza ba CBS ba Chabasa radio abawerako bazze babuuza ebikwata ku muweereza munnaffe Meddy Nsereko Ssebuliba gwe baludde okuwulira ku mpewo za Chabasa. Obukulembeze bwa Chabasa radio butegeeza abawuliriza bayo nti Meddy Nsereko Ssebuliba yasaba mu butongole era nakkirizibwa okugenda ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa abakugu. Obukulembeze bwa Chabasa radio buwuliziganya era bulondoola ebikwata ku bulamu bwa Meddy Nsereko Ssebuliba era tumwagaliza okusuuka amangu n'okudda emirembe ewaabwe addemu okukakkalabya emirimu gye ku Chabasa n'okuweereza Obuganda n'ensi ye. Twebaza nnyo nnyini abawuliriza ba Chabasa radio olw'okugoberera enkaliriza ebikwata ku radio yammwe enganzi n'obuwagizi obutasalako eri empeereza ya Chabasa era tweyama okugenda maaso okugenda nga tutuusa obuweereza bw'omutindo eri abawuliriza n'obwakabaka okutwaliza awamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale management obaani yasayiniza ku lwa management bwetwatwa kati kyenkoze nennoonya mukulu Fred Lumbuye ne mugamba Fred nagamba Fred oli nsuula mbizibu. Fred abadde agenda live naye nampaka voice note nga katono nnyo bakabbi abanupu bakabbi kampadde nange kengenda okukozesa papa voice note teina papa bwetyo okulamusizaako ssebo kansube nti oli bulungi gyebalako gyetosaako engalo kansube ekitambula bulungi naye nti bulungi ikati ate engeri gyewokubiyeko onoga nti gwe biri byolowooza obanza byendowooza asobodde oba ogyewadde ebbanga lyemaze ku media wali owuliddeko ekintu ekyo nga kyapeninze ne bakola ne clarification nga bazze okukola ebbaluwa eraga nti oli yasaba ng'akimaze okusaasana nze nakibreakinze era basosindika ba project baba ku social media muri bano gundi ono Muganda Andrew Kibuuka sendi ne banandiko kikanira mune kigenda viral kubanze naye naitadde message yange nenjita kubanga bwogamba no yagenze ku live ngoyana proving abantu then olete baluwa empandike gyawandiise ne kati olese yemwe gye mwawandiise kitegeeza mwenna bakubyedde omupiira
bamuzibuza ku mulimu bwe baba bamuzibuza ku kikulu kya byonna ebyebbaluwa byetebajja kuba buli gobagobanga ku CBS wale batawa mabaluwa nti babagobye babagoba bugobye kano goba media gusima ule bamuza kuba tebamuza ku mbi bamanyi fete bitukwatako nze nabasooseeyo igwe nyini nonya Meddy Nsereko ajja kulebanga mukwano kubasobola okubulira ajja kubulira ekituufu linga tanava kuwandika kiwandiko kyonna kiraga nti ebyageddwako bikyamu ye ng'omuntu. Okay, awo wakomye omukulu Fred Lumbuye agobera Williams Broadcast story yo ekigifuula ennene kwe kuba nti Prime Minister wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayega mufumbo okute ne Meddy Nsereko mufumbo. CBS is a professional media house. Omuntu azza okusoma okukola internship industrial training sirowooza nti osobola okumuteekako ekintu ekinene bwe kityo. Meddy Nsereko n'ogamba mbu n'amuganza ate nga gwaganza girlfriend w'owekitiibwa Charles Peter Mayega. Gutusinze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye mu nsi yo eno n'omulembe gw'abavuka mu Mutebe mulimu amawulire. Ssaabasajja nsaasira nze ndi mu kukola mawulire story na Ssaabasajja ngisanze mu public domain story owulira Ssaabasajja story ngibalansinga. Meddy Nsereko gwe sinnafuna era Meddy Nsereko nja muweereza aka message naye bwe naddamu okufuna Lumbuye naye Nsereko mufune simanyi ye Buganda CBS yo nfunye side yayo wekitiibwa Charles Peter Mayega nze bannange nze ndi mwana muto. So amawulire ago oba story eyo ekutte akati ekigifuula ennene kwe kuba nti an institution CBS responds responding after claims and allegations from Fred Lumbuye. Okitegeera kati faawe tuyingira mu okay story wali wadde ekisumbwa nga bola abantu waliwo ekiwandike kyafulumaawo nga mbu abantu bakitaddeko ku headed paper nga bagamba mbu manya Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayega ne Buganda bawandiise ku bikwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform ogenda okukyala okuteeka flag ya Uganda ku bijja waziika wagalamizibwa omubiri gw'omugenzi Milton Obote. Nengamba benalema bannaye antiru nkirabye ku CBS antiru nkirabye ku BBS oba n'okukiraba ku page y'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda bwe saakirabako I never nze ndi mwana muto. So n'olw'ensonga eyo story eno CBS etuyambye neyongera ogikuza kati katulinde tulabe Meddy Nsereko ali mu kujjanjabibwa okusinziira ku Sikyabassa radio y'obujjajja management ekiwandiko kyetuteereddeyo. Fred Lumbuye yagamba nti nno yabyogerako n'agamba nti mala kubyogerako ekyokubiri Lumbuye agenda kudda eri azimba agambe bannange nze Fred nze gwe mulaba kubanga mbatadde ku bunkenke ne ba responding era nga bwakyewanye. So twongera okusabira Meddy Nsereko liba musajja wa Kabaka obulwadde tukusabira okussuuka obulungi nja kunoonyako simanyi mbeera mwoli simanyi oba oli ku byuma simanyi oba oli mu mbeera ki kati sobola kumalaga kulumbalumba ate ng'omuntu mulwadde atasobola kubanga akola mu kiseera kino. So gulira kijiri tutakonyeeko mawulire mangi nyaga agenda maaso mu ggwanga erya Nigeria mu mambuka eyo bw'oyogerezeganyako ne baggaaya abamu bagamba nti kituufu abantu babatta abatali basiraamu nga bagamba mbu abasiraamu bokka be balina okubeera mu nsi. Kakati munnaye ye Tinubu president wa Nigeria yagambye tekibangawo n'omulundi n'ogumu. Williams Broadcast 2026 elections update for now. Let us say goodbye.